So if there are any questions. Si hay preguntas, bienvenidos. You wrote the other day, consciousness realizing itself occurs in the waking state. Usted el otro día escribió, la conciencia que se realiza a sí misma ocurre en el estado realizado. The waking state. Sí, el estado despierto. This realization is liberation from ignorance. Esta realización es la liberación de la ignorancia. What was the final part, the last part? The ignorance. This realization is liberation from ignorance. Yes. And it is upon this realization that the wheel of samsara ends and you realize the absolute. Yes. Y es sobre él cuando se termina esa rueda de samsara. Yes. Una realización. Yes, I remember, I think I remember writing that, yes. 2 weeks ago. Yes. So you want me to speak about that? Oh, okay, okay. So the writing is that the revelation of the self, or the self awakening to itself, La revelación del ser o del ser que se despierta a sí mismo occurs in the waking state, sucede en el estado despierto, and that is the end of the spinning of the wheel of samsara. y ese es el final de cuando la rueda ya para, la rueda de samsara, que ya no mismo para, The end of the impressions of birth and death. y el final de las impresiones del nacimiento y la muerte. Yeah, so there are like the 3 states: the waking state, which is this state right now, Hay 3, digamos, estadios o estados. El estado despierto, And que estamos ahora. there is the dream state, También está el estado del sueño and the deep sleep state. y el estado del profundo sueño, And o el estado del profundo dormir. yeah, and the awakening to the self takes place in the waking state. Y el despertarse al ser toma lugar en el estado del despierto. Because it's in the waking state that we have the contemplation, an active contemplation Que es en el estado despierto que tenemos la contemplación activa, that is possible for us. que es posible para nosotros. And it's in the waking state mostly that we are given the opportunity to interact with the teacher and the teaching. Y es en ese estado despierto que tenemos la oportunidad de interactuar con el maestro. It's in the waking state that we experience more vividly the effects of seeking and avoiding. Y que es en ese estado despierto que experimentamos más profundamente la búsqueda o la evasión. So the impression of unhappiness and the impression of suffering is more vivid in the waking state. Y entonces la impresión de la felicidad o la infelicidad es más vívida en ese estado despierto. And our capacity to interact with others and to contemplate together like we are doing here now is available to us in the waking state. Y esa capacidad de interactuar con las otras personas que estamos haciendo aquí también ahora, eso es posible en el estado despierto. Our capacity maybe to go to read some Rumi poetry or some of the teachings of Chuang-Tzu are available to us in the waking state. Y también poder leer la poesía de Rumi o de Chuang-Tzu
también es posible captar ese espíritu de la poesía en este estado despierto. Our capacity to ask the question that you just asked is available to us in the waking state. Y esa capacidad de preguntar lo que usted recién preguntó es posible por el estado despierto. So it's important that we don't just consider the waking state about making money, raising family, and having a very beautiful image. Sí, y es posible que no usemos solo ese estado para tener una familia, hacer plata y dar al mundo, digamos, una imagen perfecta. Because if you do that, you will find that that's all you're doing. Porque si usted hace eso, se va a dar cuenta que lo único que está haciendo es eso. You know, the family keeps growing, the people who love you and hate you keep growing. La familia sigue creciendo, la gente que te ama y te odia también. And you succeed today, you fail tomorrow. Hoy estás sexy y mañana hay gorda. So then you don't want to dissipate, you know, the opportunities that's available to you in the waking state. Entonces no querés disipar las oportunidades que se te presentan en este estado despierto. What is really realizing itself? Because ¿Y qué es realmente realizarse a sí mismo? Yeah. Well, when you realize, you know, I am the self. Cuando usted realiza que es el ser, Do you think that it is the dream character that realizes that, or is it you that realizes that? entonces, ¿sos vos quien realizas eso o es el personaje del sueño quien lo está realizando? An imaginary character can only have an imaginary realization. Un personaje imaginario lo único que puede tener es una realización imaginaria. What sort of realization is an imaginary realization? ¿Y qué clase de realización es una realización imaginada? So when you say, aha, I know I am, Cuando usted dice, ajá, yo sé que soy, it is not the dream character that is saying, aha, I know I am. no es el personaje que está diciendo, ajá, yo soy. It is the I that is saying, ah, I know I am. Es el ser que está diciendo, sé que soy. There's only one reality, which is the self. Porque solo hay una realidad que es el ser. And it's always the self that contemplates, that is. I mean, the self is. Y es el ser el que contempla y es el ser que es. So, although the self is not in need of any awakening, Aunque el ser no necesita despertarse, and although in fact there is no real awakening, en realidad no hay un despertar real. it's more a dissipation of ignorance Es más la disipación, la eliminación de la ignorancia, that we call awakening. lo que llamamos el despertar. So it's like the sky, the wide, infinite blue sky is always there. Porque el cielo azul infinito siempre está ahí. It's just the dissipation of the clouds. You say, oh, there's infinite sky. Es simplemente que las nubes se disipan, se disuelven y entonces usted dice, ah, mira, el cielo siempre está azul. So, although we talk about awakening, in fact, there is no awakening. Aunque hablamos de despertar, no hay. In that awakening does not refer to any body awakening. Porque ese despertar no se está refiriendo a ninguna persona específica que se está It despertando. only refers to the fact that the self is the one reality, the only light. Y lo que se está refiriendo es al hecho que el ser es la única realidad o luz. So when we talk about awakening or enlightenment, or when we talk about awakening, we're talking figuratively. Cuando hablamos de la iluminación y despertar, estamos hablando figurativamente. Because once you come to the full knowingness, to your full knowingness, Porque cuando usted arriba o llega a la total, digamos, comprensión, at that moment you will realize that you always were as you are. pues siempre, entonces va a realizar que usted siempre fue lo que es. Infinite and invisible reality, Infinita realidad e invisible. the one reality. La única realidad. So, if there is only one reality, what is it that would realize it? There is nothing outside of that reality to Si realize solo hay it. una realidad, ¿qué es lo que está afuera que lo va a realizar? Si es
solo uno. So figuratively speaking, we say the self awakening to itself. Por eso, figurativamente hablamos que el ser se despierta a sí mismo. The entire teaching is metaphoric. Toda la enseñanza es metafórica. Because what is already is, Porque lo que es ya es. and it's not what appears. Y no es lo que aparece. Isness is not what appears. ISness, ¿that's right, Jerry? Isness. Es el verbo, el ser, el verbo. Es verdad. Es el estado de ser. Bueno, sí, la seidad, ok. Jenny, yo ¿Qué le dijo pregunto. Mari? ISness. ISness es el estado de ser. El verbo. El verbo, ok, pero cuando yo, nada más por favor, cuando yo le pregunto solo a Jenny, así que por favor, porque si no me distrae mucho. Entonces, el ser, el estado de ser. What was the last thing I said? El estado de ser, ISness. Yeah, right. Isness already is. El estado de ser ya es. And there's no such thing as non-isness. Sí, no hay algo como no estado de ser o seidad. So the teaching is metaphoric. La enseñanza es metafórica. Truth is not created. Porque la verdad no es creada It's not like, it doesn't belong to anybody. y no le pertenece a nadie. And what is false isn't. Lo que es falso no es And what is true is. y lo que es verdadero es. So in a way, the teaching is it's just the isness pointing to itself. Entonces, de alguna manera, es esa esencia del ser apuntándose a sí mismo, Within itself. dentro de sí mismo, Because it's not outside of itself. porque no está fuera de sí mismo. And in fact, within itself is even not correct, because within refers to outside. Sí, y cuando digo dentro, ni siquiera es correcto lo que estoy diciendo, porque entonces ya imaginamos que hay But fuera. language is limited, and El lenguaje es muy limitado. so we use the language that best approximates Entonces, the expression, usar el lenguaje que más se aproxima the correct expression. a la expresión correcta. So in the deep stillness of being, Y en el profunda quietud de ser, en la profunda quietud de ser, which is, que es, because isness is stillness, porque esa seidad es quietud, isness is beingness, esa seidad es ser, isness is freedom, is peace. es libertad y paz. So within itself, isness is revealing itself to itself. Entonces, dentro de sí misma, esa seidad se está revelando a sí misma. So this is in the absolute sense, in En el sentido absoluto, the ultimate sense, in the real sense. en el sentido último o real. Now, in the relative sense, En el sentido relativo,
the self is inviting you to itself. El ser te está invitando a sí mismo. Because in the relative sense, you believe you are a me, Porque en el sentido relativo, usted cree que usted es un mí, a separate person, a separate self. un yo separado, So una in- persona separada. So in a relative way, in a relative sense, the self is inviting you to awaken to your true nature. Entonces, en el sentido relativo, el ser te está invitando a despertarte a tu propia naturaleza, a tu verdadera naturaleza. And then in small print, it says, which you already are. Y entonces en letritas pequeñas dice, pero usted ya es eso. But the separate self has to be tricked into surrendering. Pero el yo pequeñito, el yo personal, tiene que ser como hacerle truco a él Tricked into surrendering, right? para que se rinda. Because it has dark, deep roots in the body, Porque tiene unas raíces muy profundas en el cuerpo. and the belief structure, Y la estructura de las creencias. and the defense, Y en los mecanismos de and the defensa. argumentation, La argumentación. and intellectual verbiage. Y todo el rollo intelectual. So it's deeply so. So in a way, the teaching is about the self awakening to itself, Entonces la enseñanza es el ser despertándose a sí mismo. and in small print it's already awake to itself, and there is no awakening to what you already are. You already are that. O sea que no hay en realidad un despertar a lo que usted es, porque ya usted es eso. So our natural state is happiness. Our natural state is peace and happiness. Y el estado natural de nosotros es paz y felicidad. But because we have been like in jail for so long, when you open the jail door and you tell the people in jail you can take 10 steps in the courtyard, they feel very happy. Entonces ya hemos estado en la cárcel y cuando usted abre la puerta de la cárcel y le dice a la gente, vea, puede caminar ahí adentro, So, dar una vueltita y se sienten felices. so that's enlightenment. Enlightenment, you are in jail and we open the jail door and you can take 20 steps in the Eso es iluminación, o sea que usted In está en the- la cárcel in y the abre la courtyard. puerta y And usted you- toma unos pasitos ahí afuera. and you see the sky, you know, Usted ve el cielo, and you feel, wow, I'm enlightened. entonces dice, wow, me iluminé. But your house is still the cell number 27. Pero usted todavía tiene una celda ahí, 27. In 10 minutes, in 10 minutes we have to go back. En 10 minutos va para la celda. Pues. So the teachings are, what I understood is like a trick with magic. Could be- Yes, Could have magic. yes, absolutely. Entonces las enseñanzas pueden tener magia, dice Sara. No truco. Truco de magia. No, the true teaching is magic. La verdadera enseñanza es magia. So you have to be open to the magic, you have to be open to grace. Tiene que estar abierto a la magia y a la gracia. You open yourself to the unknown, you know, you open yourself to Y te God's abres grace. a lo desconocido, a la gracia. Isn't that magic? God's grace is greatest magic. Porque la gracia es mágica. I mean, look at the sunshine. Ve al cielo, al sol, Oh, it's amazing. es increíble. Oh, one moment.